Darshna, Drumi, am I audible? Please reply so that I can move further. Okay, great. So we are gonna start with your writing task today. Your writing task 2. You have 5 different types of essays, as you know, right? So amongst those 5, there is one called advantage, disadvantage sort of an essay writing. We're gonna learn that in detail today. In this advantage, disadvantage sort of essays, basically there are 3 parts, which are gonna be like and this is the most commonly coming questions these days. So I am making you learn this in today's lecture. And as you know, if there are 3 different sorts of questions being asked, you have to answer accordingly. Otherwise, you will lose your bands. I'll show you each and every essay. I'll explain you this essays with examples also, so that you will get a clear picture of what you have to do when such sort of questions are being asked. Okay, let's start with the first one. It says as, this is your question. In some countries, young people are encouraged to work or travel for a year between finishing high school and starting university studies. What you are being asked here is discuss the advantages and disadvantages for young people who decided to do this. હવે આપણને બેઝિકલી આ ક્વેશ્ચન કેવા શું માંગે છે? It says કે જ્યારે આપણું સ્કૂલ પતે, that is 12th સ્ટાન્ડર્ડ પતે અને આપણે યુનિવર્સિટી કે કોલેજમાં એડમિશન લઈએ, એ બેની વચ્ચે એક વર્ષનો ગેપ લેવાનો, જેમાં you should work or you should travel. Like after 12th, directly do not go for your further studies. So if you do this, if a person does this, what are the advantages and what are the disadvantages? You have to discuss both. Here, look at this question. What is being asked is discuss advantage and disadvantage. You are not being asked to give your opinion, right? ખાલી તમને એટલું જ પૂછ્યું છે કે advantage આપો અને disadvantage આપો. So this is first sort of question. This question simply asks you to discuss the advantage and disadvantage. It does not ask you to give your opinion, as I said earlier. So what you have to do here is તમારે advantages અને disadvantages બંને એક સરખા લખવાના.
લાઈક એમાં પાર્શિયાલિટી ન થવી જોઈએ. કોઈ તમારો એસે વાંચે તો એને ખબર ના પડવી જોઈએ કે એડવાન્ટેજીસ તમે જાજા આપવા માંગો છો કે તમે શું કહેવા માંગો છો. યોર ઓપિનિયન શુડ નોટ બી વિઝિબલ. એ કોઈને ખબર ના પડવી જોઈએ બાય reading your essay. This requires a simple structure in which the student will look at the advantage in one paragraph and disadvantage in the other paragraph. Okay, so let's move further. Now we'll go to the second type. The second type is, suppose the question is, some experts believe that it is better for children to begin learning a foreign language at primary school rather than secondary school. કોઈ પણ એક નવી foreign language if you want to learn, so some people believe that કે એ primary school થી જ તમને ભણાવવાની ચાલુ કરાવી દેવી જોઈએ instead of secondary school થી. So હવે આમાં તમારે the second type is, do the advantages of this outweigh the disadvantages? मतलब outweigh નો મતલબ એ થાય છે કે કોનો પલડો ભારી છે. You see, advantages જાજા છે કે disadvantages જાજા છે આ વસ્તુના. કઈ વસ્તુ ઉપર વધારે ભાર દઈ શકો છો તમે, that's what this means. એટલે આમાં you have to be towards one side. અગર તમને આ વસ્તુમાં ડિસએડવાન્ટેજીસ ઝાઝા લાગતા હોય તો તમારે ડિસએડવાન્ટેજીસ ઝાઝા લખવાના અને એડવાન્ટેજ ઓછા લખવાના. And vice versa. અગર એડવાન્ટેજીસ ઝાઝા લાગતા હોય તો you have to concentrate more on the advantage side rather than the disadvantage. So આમાં તમારે બેલેન્સ નથી રાખવાનું. What it was like in the previous one, first type આપણું જે હતું એમાં you had to put a balance between both. You didn't have to give your opinion, but there has to be a balance between the advantage and disadvantage. તમારે બંને વસ્તુઓ ડિસ્કસ કરવાની હતી. આમાં you have to say કે કઈ વસ્તુ વધારે ભારી છે, એડવાન્ટેજીસ આ વસ્તુના ઝાઝા છે કે disadvantages. So this is our second type. So in this question is different because we have to say if the advantages are stronger than the disadvantages, right? Notice I didn't say if there are more advantages than disadvantages. The question is not asking you to talk about numbers, but overall weightage of the advantage or disadvantage. Students, are you getting me? If you have any doubts or if you have any problem in the middle, you can ask your questions by typing it in the chat box. Okay, so અહીંયા આપણી પાસે એક example છે private jet નો, right? હવે અગર if I have a private jet, for example, okay, હવે આપણે આના advantage disadvantages discuss કરવાના છે. Advantages તો ઘણા બધા છે. એક higher status મળી જાય એ વસ્તુ મારી પાસે હોય તો, right? Another thing is it is easy for me to go anywhere. મારે flights ની booking એમાં availability છે નથી એ કંઈ જોવાનું રહે જ નહીં. I can fly anywhere I want at my time, right? But disadvantage શું છે તો કે cost. હવે there is just one disadvantage, but it is more important, right? એની ઉપર ભાર જાજો છે કે એ બધા લોકો obviously afford ના કરી શકે. So in this way, આ ટાઈપનું તમને ક્વેશ્ચન પૂછ્યું હોય તો you have to write the advantages or disadvantages. અને last એક તો introduction ના paragraphમાં અને second વચ્ચેના જે body paragraphs હશે એમાં you will write the advantages or disadvantages જે બી તમારી પાસે હોય એ. And in the conclusion again you will give either the advantages are more or disadvantages. કોનો weightage ભારી છે, that you will have to mention it in the introduction and in the conclusion. Moving on to the next one. So in this example, we'll have to decide which side is stronger, and this will affect our structure. If you choose advantage, then you will have to say why these advantages are much stronger than the disadvantage, and vice versa. As I told you, તમને અગર advantages
ની સાઈડ જાજી હેવી લાગતી હોય તો you will have to define it by giving examples કે why that is advantages are more stronger than the disadvantages. Now coming to the third part, the question is computers are becoming an essential part of school lessons. Computers આજકાલ બહુ use થાય છે ભણાવવા માટે. This is what it means. Now you have been asked that discuss the advantage and disadvantages and give your own opinion. આમાં અને ફર્સ્ટ ટાઈપમાં ઘણો ફેર છે. As I told you, ફર્સ્ટમાં આપણે આપણો ઓપિનિયન નતો દેવાનો અને અહીંયા you have to give your opinion. પહેલા તો એડવાન્ટેજીસ ડિસએડવાન્ટેજીસ બંને કહેવાના of these computers જે બહુ જાજુ યુઝ થાય છે ભણાવવામાં એના બંને વસ્તુઓ ડિસ્કસ કરવાની and then you have to give your opinion. This question is different again because it is more like an opinion essay and a discussion essay at the same time. Your structure will reflect by having a paragraph of advantage and disadvantage, but also having a clear position on the statement. As I told you, introduction ma and conclusion ma ama પણ again તમે કહેશો કે what is your opinion. તમારા પ્રમાણે અગર advantages બી છે disadvantages બી છે, but what do you think? What is more good? Advantages like આ વસ્તુઓ થવી જોઈએ, computers નો use થાય છે એ સારું છે, easy way of communication છે, લોકો ગમે ત્યાં બેઠા બેઠા જેમ આપણે અત્યારે કરી રહ્યા છીએ. તમારે અહીંયા પ્રેઝન્ટ થવાની કે આવવાની જરૂર નથી. Still I can teach you and you can learn. So this is an advantage. But અગર if you know અગર નાના છોકરાઓ હોય તો they start playing games in the computers, mobile phones, lecture ચાલુ હોય but એ કરતા બીજી activities હોય. So what do you think? કે કઈ વસ્તુ તરફ તમારે જવું છે? That opinion you will have to give in the introduction and in the conclusion paragraph. એટલે આમાં અગર તમે તમારી સાઈડ બતાવો છો એક પોઈન્ટ પર તો it is fine, but whereas ફર્સ્ટ ટાઈપમાં એ ન થવું જોઈએ. તમે કઈ સાઈડ એ વસ્તુને લઈ જવા માંગો છો એ ખબર ના પડવી જોઈએ. Advantages and disadvantages have to be parallel. Okay, now we will see with examples. Structure of essay 1. As we know that first paragraph જે introduction નું હશે એમાં હંમેશા we'll start with paraphrasing the question itself. તમારું જે question હશે એને જ આપણે paraphrase કરીને લખી નાખશું. That's gonna be your first thing. Essay નું starting જ we'll start with the paraphrasing. Then you have to give an outline sentence. Then comes supporting paragraph 1. That is advantage. Our first type હતો એમાં we just have to give advantages, disadvantages. You don't have to give any of your opinion. So your first supporting paragraph will have advantage. Explain how this is an advantage. પહેલા તો તમે advantage કહેશો કે like we can communicate and learn or teach. જેમ અગર computers ની વાત હતી તો કે તમે તમારા ઘરે બેસીને ભણી શકો છો. પછી you have to explain it in detail how this is an advantage with an example. Then comes supporting paragraph 2 that contains of disadvantage. Again the same process is going to repeat. What is the disadvantage? Explain how it is a disadvantage with an example. પહેલા introduction હતું જેમાં paraphrasing અને outline દીધી હતી આપણે. પછીમાં આવશે second paragraph માં advantages, પછી આવશે disadvantages નો paragraph, and last comes the conclusion. That is summary of the main points. This was the format of the first type. Now we will see an example. As I've already explained you this. Okay. So here it starts with
જે આપણો ક્વેશ્ચન હતો કે લોકોએ ડિરેક્ટ સ્કૂલ પછી કોલેજીસમાં એનરોલ ના થવું જોઈએ and they should take a break of a year to work or to travel. So our first paragraph will be, પહેલા આપણે કરશું as I told you introduction માં paraphrasing. And before embarking on college, many young people are advised that a year working or traveling may be a good option. આપણે question નું જ paraphrasing કર્યું છે આમાં. This is our first sentence. Embarking basically means to begin a journey with or to start, basically. That is another word. Instead of starting or launching, this is a new word that you can use. This essay will suggest that saving money is the biggest advantage of this and a reduced motivation to study is the primary disadvantage. હવે આમાં જો આપણને ખાલી એટલું જ કીધું છે પેરાફ્રેઝિંગ કર્યા પછી કે આ વસ્તુનો એક એડવાન્ટેજ શું છે, that is વચ્ચે તમે એક બ્રેક લ્યો. If you start working, so you will earn money, right? Whereas તમારે ભણવું હોય તો તમારે પૈસા દઈને ભણવું પડે. You get enrolled in a college or something, you pay. So અહીંયા આપણે વચ્ચે બ્રેક લેશું એટલે ઈ મની આપણું જે હશે ઈ બચશે. So the biggest advantage is saving money. And જે ડિસએડવાન્ટેજ છે ઈ શું છે, ઈ કીધું છે કે reduced motivation to study. ઘણા લોકો એક વખત earn કરવાનું કે બ્રેક લઈ લઈએ છે ભણવામાંથી તો પછી they cannot continue. Because એક આખું વર્ષ is a long break કે તમે કંઈ કરતા ના હો એક આખું વર્ષ તો obviously પછી again ઈ લાઈન પર ચડવું પાછું ભણવાનું ચાલુ કરવું વાંચવાનું ચાલુ કરવું is a tough task for some people. So this is a disadvantage. So first paragraph માં paraphrasing કરી દેવાનું અને outline દઈ દેવાની કે આ advantage છે આ disadvantage છે. Now comes the paragraph second. Third level education is very expensive and lot of students decide to work for 12 months and save up money before they begin their studies. This allows them to pay for their living cost, tuition fees and accommodation and focus on their studies rather than struggle financially or have to get a part-time job on top of their academic work. The Times recently reported that the average student at a UK university requires over $12,000 per annum just to survive, and many drop out because they cannot afford to stay. Here, look at this paragraph. આમાં આપણને મેન્શન કરેલું છે એડવાન્ટેજ વિથ એન એક્ઝામ્પલ. જેમ આપણે કીધું હતું મેં તમને આગળ ફોર્મેટમાં કે આપણે પહેલા કહેવાનું કે એડવાન્ટેજ શું છે, એ કેવી રીતના હેલ્પફુલ છે વિથ એન એક્ઝામ્પલ. તો આમાં આપણને લાસ્ટ લાઈનમાં કીધું છે, આપણને એક એક્ઝામ્પલ આપેલો છે. So this is the way you write your second paragraph. Now this is our third paragraph. Despite these advantages, many students often get used to working or traveling and do not want to return to a life of study after a year off. As I told you, કે એક વખત earn કરવાનું start કરી દઈએ so you don't feel like getting back to studying again, right? This short-term view can cause some of bypass university altogether and go straight into a job that is beneath their capabilities or may not offer the same prospect their future career might have done. For instance, for example, a recent survey by British government found that 26% of students who take a gap year never enters tertiary education. So આમાં પણ તમને પાછું એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે. It is always recommended to give examples. આપણે વૈસે બી ગમે એ વસ્તુ કોકને સમજાવતા હોય તો if we explain that thing to someone with example, the other person is going to understand it in a better way, right? So આમાં પણ આપણે જ્યારે એસે લખી છીએ it means આપણે આપણો મેસેજ સમજાવવાની કોશિશ કરીએ છીએ જે માણસ એ તમારું એસે ચેક કરતું હોય છે. So it is always advisable કે તમારી પાસે અગર examples હોય તો use them. If you don't have તો પછી at least advantage disadvantage છે તો advantage માં use કર્યો છે example, disadvantage માં ન કરો, it's fine, but if you can તો definitely go for this example thing. So you see આમાં આપણને થર્ડ પેરેગ્રાફમાં ડિસએડવાન્ટેજ કીધો છે કે શું છે એ ડિસએડવાન્ટેજ શું કામ છે
with an example. Now comes our conclusion. In conclusion, taking a break from studies can be advantageous if it follows people to gather up saving. However, they should be careful that it does not lead to disillusionment with education altogether. So આમાં આપણને પાછું કન્ક્લુઝનમાં કીધું છે કે એડવાન્ટેજ આ છે કે તમે મની સેવ કરી શકો છો, પણ પછી એવું ના થવું જોઈએ કે તમે એજ્યુકેશનથી દૂર ભાગી જાઓ છો. આ તમારો એક ગેપ છે, એ એક એજ્યુકેશન તરફ ડિસઅપોઇન્ટમેન્ટ લઈ આવે છે, એવું ના થવું જોઈએ. આમાં if you read this as a whole, so you won't get કે the person who is writing this essay એને આ વસ્તુ ગમે છે પર્સનલી કે નથી ગમતી. આ વસ્તુ વાંચીને ક્લિયર નથી થતું, અને આપણે બી એ જ કરવાનું છે કે આપણે એ ક્લિયર નથી કરવાનું કે ભાઈ આ એક વર્ષનો ગેપ લેવો જોઈએ કે ના લેવો જોઈએ, કારણ કે આપણને આમાં પૂછ્યું જ નથી કે you have to give your opinion. It's just you have to write the advantage and disadvantage. That's it. So this is the format you follow for the first type of an essay. Now comes our second question. You have this. Already મેં આગળની સ્લાઇડમાં તમને એક્સપ્લેન કર્યું છે કે કઈ વસ્તુ ભારી છે એ બેઝિકલી તમારે બતાવવાની છે. When you are being asked, do the advantages of this outweigh the disadvantages? Now we'll go to the structure. Introduction, again બધામાં સેમ રહેશે. ઇન્ટ્રોડક્શનમાં સૌથી પહેલો સેન્ટેન્સ you'll have to paraphrase the question itself. Then you'll have to give a thesis statement. Which one outweighs the other? मतलब advantages ભારી છે ડિસએડવાન્ટેજ કરતા કે ડિસએડવાન્ટેજ ભારી છે એડવાન્ટેજ કરતા, એ તમારે અહીંયા ક્લિયર કરીને બતાવવાનું છે કે which is stronger, advantages has a stronger point or disadvantage. Then comes the outline sentence. So this is going to be our first paragraph. Now comes the main body paragraph 1. જે બી stronger side હોય ઈ. Again, topic sentence, explain why it is stronger with an example. તમને જે બી side strong લાગતી હોય, depending on the question you are being asked, you will write this stronger side first. Again, if you have 1 point, 2 point, अगर एक point છે તો પહેલા એક point કયો કે આના લીધે strong છે, સુકામી છે, અને example જોડે. Then go to the another point, another advantage or disadvantage જે તમને લાગતું હોય strong હોય ઈ. Again, explain it why it is strong with an example. Now comes the weaker side. Again, the same thing will happen in the weaker side. Why it is weak, explain with an example. It's okay. અને વૈસે બી જે સાઇડ સ્ટ્રોંગ હોય ત્યાં એડવાન્ટેજીસ એઝ આપણે પ્રાઇવેટ જેટનું એક્ઝામ્પલ આગળ જોયું હતું, રાઈટ? તો એના એડવાન્ટેજીસ ઝાઝા હતા કમ્પેર્ડ ટુ અ ડિસએડવાન્ટેજ. તો ઓબ્વિયસલી એડવાન્ટેજીસ ઝાઝા છે તો યુ વિલ રાઇટ મોર ઇન ધી એડવાન્ટેજીસ થિંગ એન્ડ યુ વિલ જસ્ટ ગેટ 1 point that is એનો કોસ્ટ ઝાઝો હતો on the weaker side. And then comes conclusion. Summary lakhwani main points ni, give the summary of the main points and restate the position. Now we'll see this with an example. Okay, so this is our first paragraph. Some authorities think that it is more favorable for pupils to begin studying languages at primary school instead of secondary school. This essay will argue that the advantages of this outweighs the drawback. The essay will first demonstrate that the earlier someone learns an additional language, the more likely they are to master it, and that it brings added cognitive benefits, followed by an analysis of how the primary disadvantage
namely confusion with their native tongue is not valid. હવે આમાં it is clear. આપણને આ વાંચી પહેલા તો as we know પેરાફ્રેઝિંગ કર્યું છે, then આપણે આપણો પોઈન્ટ આમાં બતાવી દેવાનું છે કે આપણને એડવાન્ટેજ ભારી લાગે છે કે ડિસએડવાન્ટેજ. એટલે આમાં as I read it, you can also read it કે આમાં આપણને કીધું જ છે, આપણને દેખાય છે કે the person is saying કે એડવાન્ટેજ જાજો છે કે પહેલાથી પ્રાઇમરી સ્કૂલથી જ કોઈ ફોરેન લેંગ્વેજ ભણવી હોય તો એ ચાલુ કરી દેવાય. કારણ કે જેટલું બેઝિક થી તમે ભણવાનું ચાલુ કરશો એટલું જલ્દી તમને ગ્રાસ્પિંગ પાવર આવી જશે એ નોલેજ માટે, એટલી જલ્દી માસ્ટરી આવી જશે એ લેંગ્વેજની તમને. ઇન્સ્ટેડ ઓલરેડી તમે એક લેંગ્વેજ જોડે કમ્ફર્ટેબલ થઈ ગયા હો, શીખી ગયા હો, and then you start learning another language, right? Obviously અગર આપણે ગુજરાતી પહેલાથી બોલીએ છીએ તો we are way much comfortable in Gujarati, and now you are learning this language English, so you are doing this IELTS classes, right? You want to learn this language now. તો પહેલાથી જ અગર ગુજરાતીની બદલે આપણે ઇંગ્લિશ શીખતા આવતા હોત તો આજે અત્યારે જેમ આપણે શીખીએ છીએ ઇંગ્લિશની જરૂર ના પડે, અને માસ્ટરી જેમ અત્યારે આપણને ગુજરાતીમાં આવી ગઈ છે એવી ઇંગ્લિશમાં આવી ગયું. This is what it basically means. So this is the first paragraph. Now comes the second one. Will someone please read it for me? Who wants to read it? Please message me in the chat box so that I can unmute him or her. Students, someone come up, please. You just have to read it, nothing else. Okay. Hello. Yes. Yes, ma'am. The main reason from the second paragraph, no, ma'am? Yes, from the second paragraph. Okay. The main reasons to start kids off with foreign languages early is that this increases the likelihood they will achieve fluency in adulthood. That is to say that they will have for more years to perfect their skills, and it will seem perfectly normal to speak bilingually. For example, in countries such as Holland and Norway, where English is taught from a very young age, more than 95% of adults speak it at an advanced level. Learning a second language also helps to improve overall cognitive abilities. In other words, it benefits the overall development of a child's brain. A recent survey by Cambridge University found that children who studied a new language before the age of 5 were significantly more likely to score higher in mathematics and science. Yes. So as you can see, આપણને એડવાન્ટેજ કીધો છે, why it is an advantage. પછી એક એક્ઝામ્પલ બી આપેલું છે કે how it is helping us. Right? Clear, students? So let's move to the next one. Those opposed to this say that it causes the child to become confused between their mother tongue and the other language. Although this can affect few children, there is actually no evidence to support this view, and most children from bilingual families do just as well in both languages. In fact, children in India are brought up speaking both Hindi and English and performs well in both. Yeah. So here they have said that આગળ આપણને જેમ કીધું હતું કે કન્ફ્યુઝન થાય છે મધર ટંગ અને નવી લેંગ્વેજ ભણો છો એમાં. So they have said that some people oppose that પહેલાથી ના ભણાવવું જોઈએ કારણ કે આવી રીતનું કન્ફ્યુઝન થશે, બટ એનું કોઈ actual evidence છે નહીં. આપણું જ એક્ઝામ્પલ લીધું છે કે ઇન્ડિયામાં જ લોકોને હિન્દી અને ઇંગ્લિશ બંને શીખવાડવામાં આવે છે અને બંને એ લોકો સારી રીતે બોલી લખી વાંચી શકે છે, રાઈટ?
On balance, the fact that early foreign language learning leads to higher fluency and improved brain function clearly outweighs the flawed argument that is impaired uptake on native languages. Yeah, so this was our paragraph, the last paragraph, that on balance foreign language અગર પહેલાથી શીખવા માંડીએ તો fluency બી આવી જાય, એ grasp બી આપણે જલ્દી કરવા માંડીએ, and it is clearly an advantage. એટલે advantage obviously જાજુ છે disadvantage કરતા advantage strong છે. So outweighs the flawed argument that is it impairs uptake of native languages. So you understand how this thing worked, how this is different from the earlier type. જે type 1 હતું જેમાં આપણે આવું કોઈ આપણું ઓપિનિયન નતા આપતા. જેમ આમાં આપણે કીધું છે કે ભાઈ એડવાન્ટેજીસ જાજુ છે, એડવાન્ટેજ સ્ટ્રોંગર છે ડિસએડવાન્ટેજ કરતા. એ આપણે આની પહેલામાં નહોતું કીધું. આપણે આની પહેલાના એસે ટાઈપમાં બંને વસ્તુઓ ખાલી લખી કાઢી હતી કે this is the advantage and this is the disadvantage. So this is the difference. ડિફરન્સ બહુ નાનો લાગતો હશે જોવામાં, બટ આ ટાસ્ક છે જે તમને પૂછ્યું છે અને તમારે ઈ ફોલો કરવાનું છે. હવે તમને પૂછ્યું હોય આ કે એડવાન્ટેજ આઉટવેઝ ડિસએડવાન્ટેજ ઓર વાઇસ વર્સા, અને તમે લખો પેરેગ્રાફ જે આપણે ટાઈપ 1 માં કર્યું એવું, તો ઓબ્વિયસલી યોર સ્કોર આર ગોના બી લેસ. એનાથી જ તમે જજ થાવ છો કે either the task is being achieved or not. તમને જે પૂછવામાં આવ્યું છે accordingly you are answering or not. So you have to take these things into consideration. પહેલા હંમેશા ક્વેશ્ચન વાંચો, એને સમજો, પછી જોવો ટાસ્ક કે તમારી પાસે શું છે, તમારે કરવાનું શું છે, આન્સર તમારે શું આપવાનો છે, then start writing your things. And that's why we are learning this in detail, so that you don't get any confusion while writing this. Now we'll go on to the third type. As we know, the question was computers are becoming an essential part of school lessons. Discuss advantage and disadvantage and give your opinion. Here you have to give your opinion कि according to you advantages વધારે છે, disadvantage ઓછા છે. What do you feel on this topic કે computers વધારે use થાય છે તો ઈ સારું છે કે ખરાબ છે, વધારે use થવો જોઈએ કે ના થવો જોઈએ? Okay, it starts with introduction again. Badama, this thing is going to be the same. You have to paraphrase the question. Then comes your opinion. Ama tamare, as I told you, introduction match tamaro opinion kai devano che ke what do you think of this? Then comes the outline sentence. Then comes the body paragraph 1, jema say advantages. Topic no sentence, explain with an example. Then comes the third paragraph, એમાં આવશે disadvantage. You have to give what is the disadvantage, explain why it is a disadvantage with an example. Here comes your opinion. Because આમાં opinion આપણને પૂછ્યું છે, you have to, can you please unmute yourself? I think હેમાંગીની તમારું જો on હશે. Yeah, thank you. Here comes the third paragraph, which is your opinion. આમાં આપણને આપણો opinion બી પૂછવામાં આવ્યો હતો, એટલે you have to explain the opinion with an example if you can. As I told you, it's the best way to explain. And then comes conclusion. Summary of the main points. Let's see how it works. Okay. Anyone else who wants to read it out? Drumi, Nima, anyone else? Hemangini, will you please read it again?
You can unmute yourself, Mangini. Yes, ma'am. Yes. Information, information technology is becoming a ubiquitous part of learning. This essay will show that this is a welcome development and can enhance educational practice. It will first suggest that the instant availability of huge amount of information is the primary advantage, followed by a discussion of how it can sometimes lead to plagiarism. Yeah. So again, as we can see, pela ubiquitous means very common part of learning. This essay will show that this is a welcome development and can enhance educational practice. એટલે પેલા આપણે advantage કીધો છે કે આ છે advantage. It will first suggest that the availability આપણને ગમે એ વસ્તુ just type કરીએ computers પર, you get so much of knowledge, right? Computer ના લીધે this is possible. Computers, laptops or whatever you say it as. અને ડિસએડવાન્ટેજ શું છે કે ઘણા લોકો પ્લગેરિઝમ, વોટ ઇઝ પ્લગેરિઝમ બેઝિકલી કોઈક બીજાનું આઈડિયા હોય અને આપણે એને પેરાફ્રેઝ કરીને લખીએ એઝ ઇફ ઇટ ઇઝ યોર ઓન, બટ હોય નહીં. આપણે બીજાનો થોટ હોય, કોઈક બીજા એસે હોય, સપોઝ લેટ મી ગીવ યુ ધીસ એક્ઝામ્પલ ઓનલી. તમને એક એસે લખવા દીધો હોય, તમારા ફ્રેન્ડે પણ એ લખ્યો હોય, તો યુ વિલ રીડ યોર ફ્રેન્ડ્સ પેરેગ્રાફ ઓર એસે એન્ડ દેન યુ વિલ રાઇટ ઇટ લાઈક જેમ આપણે પેરાફ્રેઝિંગ કરીએ એમ. સેન્ટેન્સ નો ફોર્મેટ ચેન્જ કરી નાખીએ, સિનોનિમ્સ યુઝ કરી લઈએ, બટ બેઝિકલી ધ આઈડિયા વોઝ નોટ યોર્સ, રાઈટ? એ તમારા ફ્રેન્ડનું હતું જેનું તમે ઇન અ ડિફરન્ટ વે લખી કાઢ્યું છે. દેટ ઇઝ વોટ પ્લગેરિઝમ મીન્સ. એટલે પ્લગેરિઝમ બહુ ઇઝીલી થતું હોય છે. ઇન ફોરેન કન્ટ્રીઝ યુ ગેટ અસાઇનમેન્ટ્સ આ તે, તો આપણે અહીંયા યુઝ્યુઅલી અસાઇનમેન્ટ્સ ને એવું બધું ઓછું હોતું હોય છે. વી હેવ ધીસ બુકિશ નોલેજ મોર એન્ડ વી ડિરેક્ટલી હેવ એક્ઝામ્સ એન્ડ ઓલ ઓફ દેટ. બારે ઘણી જગ્યાએ તો એક્ઝામ્સના ફોર્મમાં અસાઇનમેન્ટ્સ જ લેતા હોય છે. તો પીપલ ડઝ ધીસ થિંગ્સ કે પેરાફ્રેઝિંગ કરી નાખે અને પ્લગેરિઝમ કરી નાખતા હોય છે. સો ધીસ ઇઝ વન ઓફ ધી ડિસએડવાન્ટેજ. The main benefit computers bring to learners is easy access to vast amount of the resources. Learners were once limited to the books they had and the knowledge of their teacher. Now they can learn about anything they choose at the touch of a button. Google is prime example because it allows people to easily search for whatever they are looking for quickly and accurately. Yes, here you can see how they have written this at the touch of a button, right? This is called a sort of a phrase, idioms or phrase જેને આપણે કહીએ. Have this habit of using phrases like if you cannot do something, so there is a phrase called not my cup of tea, right? You can use that instead of saying I cannot do that. This is not my cup of tea. It looks advanced, right? So always have this habit. રોજ તમે એક કા બે, you can get so many phrases from Google પરથી રોજ એવા phrases વાંચો જે તમે રેગ્યુલરલી કે તમે લખતા હો ત્યારે યુઝ કરી શકો એ વસ્તુઓને. એવા phrases ગોતવાના અને રોજ એક કા બે યાદ રાખવાના. So at the end of like 10 days you will have 10 phrases in your mind. ભલે 10 યાદ રાખ્યો હોય, 10 માંથી 10 ના યાદ રહ્યો હોય, 5 થી 6 તો યાદ રહ્યા હશે ને. And you can use it while you are writing. It can be used in your speaking task as well. That will give you good bands. So આમાં આપણને બેનિફિટ કીધો છે here કે કેવી રીતે આપણને નોલેજ મળી શકે છે. કોઈ બી ટોપિક ની વિશે તમને ના ખબર પડતી હોય, you just google it off and you got to learn everything from there. One possible drawback is that using the internet to complete academic work can sometimes lead to pupils copying articles from the internet. As a result, students do not have to think about their tasks and learn very little. The Sunday Times recently
reported that 72% of college graduates in the UK admitted to copying and pasting Wikipedia articles at least once. Yeah, as I told you, પ્લગેરિઝમ કોને કહેવાય એ જ આમાં એક્સપ્લેન કર્યું છે કે બીજાનો કોઈનો આર્ટિકલ ડિરેક્ટલી તમે ગૂગલ પરથી વાંચી and you write it in a different way as if it's your own. આવી રીતના પ્લગેરિઝમ બહુ લોકો કરતા હોય છે and again they have given example if you can see. The Sunday Times recently reported that 72% of the college graduates in the UK admitted to copy and pasting Wikipedia articles at least once. So this is one of the drawback or disadvantage. Overall, it is a very positive development because most students will take advantage of the power of the information superhighway to enhance their studies rather than using it to cheat. For an example, in 2005, Cambridge University found that students who regularly used a computer were 26% more likely to get a first-class degree than those who did not. Here you see, again, આમાં આપણે આપણો ઓપિનિયન લીધો છે કે મોસ્ટલી સ્ટુડન્ટ્સ આનો પોઝિટિવ વેમાં જ યુઝ કરશે રેધર દેન ટુ ચીટ. આ વસ્તુ તમારે ફર્સ્ટ ટાઈપ ઓફ એસેમાં નથી કરવાની કે સેકન્ડ ટાઈપમાં. સેકન્ડ ટાઈપમાં તમે ખાલી બતાવો છો કે એડવાન્ટેજ ભારી છે કે ડિસએડવાન્ટેજ. ધેટ ઇઝ વોટ યુ આર ડુઈંગ. એ બાય ગિવિંગ એન એક્ઝામ્પલ આગળ કીધું છે કે શું શું એડવાન્ટેજ છે, આ ડિસએડવાન્ટેજ છે અને that's why you feel like advantages are more stronger than disadvantage. અને ફર્સ્ટ ટાઈપમાં તો આ કોઈ વસ્તુઓ કરવાની જ નથી થતી. આપણે ફર્સ્ટ ટાઈપમાં આપણે ખાલી એડવાન્ટેજ કીધો આ છે, ડિસએડવાન્ટેજ આ છે અને વાત થઈ ગઈ પૂરી. But in this, because you have to give your opinion, you are writing this that overall it is a positive development because most students will take advantage of this power of information rather than using it to cheat. This is according to you. If someone is cheating, that doesn't mean ke, you know, most of the students you have આગળ લખ્યું છે તમે કે mostly people આનો positive way માં જ use કરશે. So this is what we think. This is what it is. It is our opinion and we are writing it. Again, example B, I પૂછા. So you got how these things work? Okay, go ahead. In conclusion, the web has provided a gateway to knowledge unlike anything seen before, and although it can sometimes lead to a few taking the easy route and plagiarizing, it is very positive step in the evaluation of education. Yeah. So again, always જ્યારે conclusion no paragraph you start na, whenever you start your last paragraph, conclusion one, start it with in conclusion or to conclude. This is a basic format જેનાથી it seems કે okay, now the conclusion paragraph is here. So these are some sort of things that if you follow it, it is good. આ એક ફોર્મેટ તમને આપવામાં જ એટલે આવે છે so that it looks more professional અને clear થાય કે આ પેરેગ્રાફ આ કેવા માંગે છે, બીજો પેરેગ્રાફ આ કેવા માંગે છે અને આ છે આપણો last paragraph. So start it with in conclusion comma or you can use to conclude comma and then write your things. So this was it. As you can see, everybody got what I was teaching. Did you understood? જે આપણે ત્રણ આજે ભણ્યા છીએ, એડવાન્ટેજ ડિસએડવાન્ટેજ ના જ આ ત્રણ છે. You understood what was happening? Yes, ma'am. Okay, everyone else? Good. Any questions? મેમ મારે ક્વેશ્ચન છે, એકચ્યુઅલી મને મીનિંગ નથી ખબર એના. એક એસેમાં એક વર્ડ હતો disillusionment. That means yes, disillusionment. It is basically a feeling of disappointment. એટલે જે ઈ આપણને ઓમાં હતું કે આપણે એક વર્ષનો ગેપ લઈએ છીએ તો રાઈટ, એમાં એ disillusionment વાળું હતું. Disillusionment means basically એ જ કહેવા માંગે છે કે આપણે ભણવાનું મૂકી દઈએ
એ એક આપણે નવી વસ્તુ કરી, રાઈટ, કે ભણવાનું 1 વર્ષ માટે મૂક્યું. હવે પાછું ચાલુ કરવાનું હોય તો ત્યારે જે ડિસઅપોઇન્ટમેન્ટની ફિલિંગ હોય કે યાર ભાઈ પાછું ચાલુ નથી કરવું અગેન, હવે તો કમાવા માંડ્યા છીએ, તો હવે એ પાછી ઝંઝટમાં નથી પડવું, એટલે એ એક જે ડીમોટિવેશન આવી જાય ને આપણામાં ભણવા માટે, that feeling of disappointment because you start something new is called disillusionment. And bilingual? બે વસ્તુઓ જે હોય, આપણને બે લેંગ્વેજીસ આવડતી હોય, bilingual, that is what it means. Yeah. Okay. And ubiquitous? Very common. એ મેં તમને કીધું કે ubiquitous means very common. Okay. Very That's it. commonly Thank you. computers use થતા હોય છે, એમાં હતું, that was the first line. Yeah, it means very common or commonly used. Okay. Thank you, ma'am. Anyone else have any doubt? Any words જેમ કોઈને ના સમજાણું હોય વ્યા હોય એસેમાં? Okay, and I would give you this as a sort of a piece of an advice. I don't know how, like, Hemangini, right? You read the whole thing. Like your pronunciations were almost fine. Like वो general words માં problem નહોતી થતી. કોઈ એવા difficult words હોય અને તમે ના pronounce કરી શકો, it's fine. ધીરે ધીરે the more you speak, the more you will get familiar with the language. That's fine. I don't know how other people speak, other of you, that is Dhrumi, Nima, how all of you speak, I don't know. But I have seen this problem with many people કે ઘણા લોકોને હું જ્યારે અહીંયા ક્લાસમાં બી ભણાવતી હોઉં છું ને, નોર્મલ વસ્તુઓ બોલવામાં બી એ લોકોને પ્રોબ્લેમ થતી હોય છે, just because obviously નવી લેંગ્વેજ છે, you are learning it for the first time or whatsoever it is. આટલા પેલા આપણે કદાચ આપણા એકેડેમિક્સમાં ઇંગ્લિશ આવતું હોય તો આપણે ભણ્યા હોય, બટ આટલું પરફેક્ટલી ના ભણ્યા હોય. આમાં તો તમારે ખાલી ઇંગ્લિશ ઉપર જ ફોકસ કરીને ભણવાનું છે. That's why what I suggest you, કારણ કે સ્પીકિંગમાં આ વસ્તુની બહુ જરૂર પડશે તમને. યોર pronunciation, તમારા pronunciation પર બી તમને જજ કરીને બેન્ડ્સ દેવામાં આવશે. સ્પીકિંગ એટલે તો હોય છે, બાકી સ્પીકિંગની જરૂરત શું હતી? રાઇટિંગ, રીડિંગ, લિસનિંગ થી ખબર પડી જ જાય કે તમને કેટલું ઇંગ્લિશ આવડે છે, રાઈટ? There was no need of the speaking task. શું કામ હોય છે? Why is this task included? Because એક તો ફેસ ટુ ફેસ ઇન્ટરેક્શન હોય છે, and how good you are with your pronunciation is what they judge. So pronunciation સુધારવું કેવી રીતે હવે? This is a very common question, right? કે અચાનકથી pronunciation કેમ સુધાર? The way we, ગુજરાતીમાં આવું થતું હોય છે. અહીંયા અમદાવાદી ગુજરાતી is different. કોક સૌરાષ્ટ્ર કાઠિયાવાડ સાઈડ થી હોય તો ઈ લોકોનો accent different હોય. The way they speak is different. આપણે કોક બોલતું હોય ને ત્યાં જ આપણને ખબર પડી જાય કે where this person belongs to because of the accent. This is a way our tongue twist. આપણે પહેલાથી એક જ રીતે બોલતા હોય ને એટલે આપણને એ રીતના બોલવાની આદત હોય, એટલે ઈ વસ્તુ આવી જ જાય આપણા ટોનમાં. So the same thing you can follow here is what you can do to improve your pronunciation is, આજે જેમ હું વાંચતી હતી, રાઈટ, કે હેમાંગીની વાંચતી હતી જે લખેલું હતું ઈ, when you read aloud, આજે કોઈ પણ વસ્તુને તમે મનમાં વાંચો, that's a different thing. Have this habit, newspaper, books, કે જે બી તમને વાંચવું ગમતું હોય ઈ, જે પણ વસ્તુમાં તમને ઇન્ટરેસ્ટ હોય ઈ ઇંગ્લિશમાં એ વસ્તુ લેવાની. ભલે કોઈ એડવાન્સ્ડ એવી સ્ટોરી બુક લેવાની કે ઇંગ્લિશની કોઈ નોવલ લેવાની જરૂર નથી જેમાં અડધા તો વર્ડ્સ જ એવા હોય જે તમે પ્રોનાઉન્સિએટ ના કરી શકતા હો. તમને બેઝિક ઇંગ્લિશ ફાવતું હોય તો એવી બુક લો. અને ન્યૂઝપેપરમાં તો યુઝ્યુઅલી બેઝિક જ હોય, એટલું બધું એડવાન્સ કે એટલું બધું ટફ લેવલનું ઇંગ્લિશ ના હોય. ટાઈમ્સ ઓફ ઇન્ડિયા કે કોઈ બી પેપર લો એન્ડ રીડ ઇટ અલાઉડ. કોકને સંભળાવો કાં કોઈ ના હોય આજુબાજુ તો ઇટ્સ ફાઇન. યુ રીડ, તમે તમારા કાનમાં જવું જોઈએ તમે જે બોલતા હો ને. This is the only way you can improve your pronunciation. તમે જેટલું જાજુ બોલશો, કારણ કે આપણા ઘરમાં યુઝ્યુઅલી બધાના ઘરમાં એવું એટમોસ્ફિયર ના હોય કે મમ્મી પપ્પા ઘરે દાદા દાદી બધાને ઇંગ્લિશ આવડતું હોય. તો એક તો તમે ઇન્ટરેક્શન કોના જોડે કરશો ઇંગ્લિશમાં, રાઈટ? ઇન્ટરેક્શન યુઝ્યુઅલી થવાનું જ ન હોય. અગર તમે કોલેજીસમાં જતા હો, યુઝ્યુઅલી આપણે આપણા ફ્રેન્ડ્સ જોડે બી ગુજરાતીમાં વાત કરતા હોય. યુ ટોક with them in Hindi or Gujarati or whatsoever language. But very less people regularly make use of English in their day-to-day life. And this is the reason why we have this problem of pronunciation.
in English language. And to get very comfortable with this language, હવે તમે અચાનકથી કોઈ બીજાને તો નથી કહી શકતા કે મારા જોડે ઇંગ્લિશમાં વાત કર. This is what you can do instead. Take a book, take a piece of an article, whatsoever, જે બી વસ્તુ તમને વાંચવી ગમતી હોય લ્યો અને read aloud. જોરથી થોડીક વાંચો કે તમને સંભળાવવું જોઈએ તમે શું વાંચી રહ્યા છો. એટલે અગર ત્યાં કોઈ નવા વર્ડ્સ તમને મળશે જે તમને pronunciate કરતા નહીં આવડતા હોય તો Google it out અને એનું pronunciation શું છે એ જાણો. અને the more you will speak, the more your tongue will twist in that manner and the more you will be comfortable in speaking English. So you can follow this activity, give 5 or 10 minutes to this and practice reading aloud every day if you can. Okay, any other questions or shall I stop this lecture now? Okay, students, we are done with the lectures. You can start leaving and I am waiting for 2 or 3 minutes. If anybody has any doubts, you can ask me.